आजच्या लेक्चरमध्ये लॅग्रांजेस मीन व्हॅल्यू थिअरम यूज करून काही इनइक्वॅलिटीचेच एक्झाम्पल आपण सॉल्व करणार आहोत. तर पहिलं एक्झाम्पल आहे का, प्रूव्ह दॅट इफ 0 इज लेस दॅन a इज लेस दॅन b, that means both a and b are positive. Okay, both a and b are positive. Then we want to prove that b minus a divided by 1 plus b square is less than tan inverse b minus tan inverse a, which is less than b minus a divided by 1 plus a square. So in between there is a tan inverse function. So first of all I will let f of x is equal to tan inverse x. ओके, या ठिकाणी tan इनवर्स फंक्शन दिसतंय आपल्याला. तर मी f of x म्हणजे tan इनवर्स x घेतो आणि जो x आहे सो x इज बिलॉंग्स टू ओपन इंटरवल a comma b. Okay, both a and b are positive. So therefore derivative of this function of x become 1 upon 1 plus x square. Derivative of f of x means derivative of tan inverse x, which is 1 upon 1 plus x square. And now by Lagrange's mean value theorem, we know that f dash of c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. So using this Lagrange's theorem, we get f dash of c means what is f of c? F dash of x is 1 upon 1 plus x square. So replace x by c in this equation. So I get 1 upon 1 plus c square, which is equal to f of b minus f of a. So replace x by b in our given function f of x. So we get f of b become tan inverse of b minus f of a become tan inverse a divided by b minus a. Okay, by substituting this value in our equation. And now this is our equation number star. Okay, now I will use this inequality. So here c lies between a and b. Now a is less than c implies a square is also less than c square, right? Here both a, b are positive, both are greater than 0, and if c is in between a and b such that a is less than c, then obviously a square is also less than c square. And now as per our requirement, we want to prove that 1 plus a square 1 plus b square. So here is only a square, so I will add 1 in this equation. We get 1 plus a square is less than 1 plus c square. And also we required the reciprocal of 1 plus a square. We required a plus 1 plus a square in denominator. So I will take reciprocal of this function. पण आपल्याला 1 plus a square जे आहे ते डिनॉमिनेटरला पाहिजे. इथे a square फाइंड केलं, पण आपल्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे आपल्याला 1 plus a square पाहिजे होतं. 1 मी ऍड केला दोन्ही साइडला. आता दोन्ही साइडचा रेसिप्रोकल घेतो मी. 1 upon 1 plus a square झालं. रेसिप्रोकल घेतल्यामुळे इनइक्वालिटी चेंज झाली. ग्रेटर होतं, लेस होतं ते ग्रेटर झालं. 1 upon 1 plus c square. Okay. Now similarly, so this implies from this equation from star we get 1 upon 1 plus c square. Put value of 1 upon 1 plus c square. So which is this 1 upon 1 plus a square is greater than tan inverse b minus tan inverse a divided by b minus a, which is value of 1 upon 1 plus c square. And now as per requirement, we require tan inverse b minus tan inverse a only. So shift this b minus a toward left side. So हे इकडे डिवाइड आहे पहा, लेफ्ट साइड आल्यानंतर ते मल्टिप्लाय होईल b minus a divided by 1 plus a square, which is greater than tan inverse b minus tan inverse a. And now this is our equation number 1. Okay, b minus a कसा आहे, पॉझिटिव्ह आहे. Okay, because we have given that b is greater than a. आणि मग ते शिफ्ट केलं तर इनइक्वालिटी चेंज होणार नाही. Similarly
C is less than B, so this implies C square is less than B square, so this implies 1 plus C square is less than 1 plus B square, so this implies 1 upon 1 plus C square is greater than 1 upon 1 plus B square. Okay, and now replace value of 1 upon 1 plus C square. So this value become tan inverse B minus tan inverse A divided by B minus A. Okay, so this is less than, sorry, this is greater than 1 upon 1 plus B square. So this implies shift this B minus A toward right side. So we get tan inverse B minus tan inverse A is greater than B minus A divided by 1 plus B square. And now this is our equation number 2. And therefore from 1 and 2 implies this B minus A upon 1 plus B square is less than this tan inverse B minus tan inverse A, and this tan inverse B minus tan inverse A is less than 1 B minus A upon 1 plus A square. So B minus A upon 1 plus A square. In that way we can easily prove that given required result, hence the proof. So this is our required proof. Okay, एकदा व्यवस्थित बघून घ्या इनइक्वालिटीशी रिलेटेड एक्झाम्पल आहे using Lagrange's theorem. Now this is our second example of inequality using Lagrange's mean value theorem. So here we want to prove that 1 minus A upon B is less than log of B upon A is less than B upon A minus 1 under the condition that 0 is less than A and A is less than B. So for proving such type of example, in the middle function we require subtraction of two functions. So here we have given single function. So first of all, write down what we want to prove that. So we want to prove 1 minus A upon B is less than log B upon A, means log B minus log A, right? Using property of logarithm. So which is less than B upon A minus 1, since log M upon N is equal to log M minus log M, right? So using this property of log, this is our required result. So first of all, I will let this function, log function, become our f of x. So f of x is log x. So this implies, therefore, f dash of x is 1 upon x. Now, by Lagrange's mean value theorem, f dash of c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. So f dash of c, here is f of x. So instead of x, replace c. So we get 1 upon c, which is equal to f of b minus f of a. In given function f of x, replace x by b and a and takes its subtraction. So we get log b minus log a divided by b minus a. Okay, b minus a as it is. सुरुवातीला दिलेलं फंक्शन आपण सिंप्लिफाय करून घेतलं, कारण आपल्याला माहिती आहे मिडलचं जे फंक्शन आहे तिथं आपल्याला दोन फंक्शनची वजाबाकी हवी असते. तर या ठिकाणी आपण दोन फंक्शनची सबट्रॅक्शन आपण या ठिकाणी लिहिलेली आहे using property of log m upon n, become log m minus log m. हे झालेलं आहे log b minus log a. आणि मग आता आपण फंक्शन घेऊ शकतो f of x, log फंक्शन आलेलं आहे इथं. सो f of x is equal to log x. त्याच्यावर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला, f of x चा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे log x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon x. आणि मग लॅग्रांजेस मीन व्हॅल्यू थिअरमची कंडिशन आपण अप्लाय केली. f dash of c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुट केलेल्या आहेत. नाउ सो हियर a is less than c is less than b, therefore a is less than c implies आपल्याला c चा रेसिप्रोकल पाहिजे, म्हणजे तर रेसिप्रोकल घ्यावा लागेल. सो 1 upon a 1 upon c, आणि रेसिप्रोकल घेतल्यामुळे ही इनइक्वालिटी चेंज झालेली आहे. c ग्रेटर होता तो 1 upon c लेस दॅन होता. सो दिस बिकम इक्वेशन नंबर स्टार. Therefore
from equation star we get 1 upon a is greater than log b minus log a divided by b minus a, and after simplification we get this become b minus a divided by a is greater than log b minus log a, and now dividing separately we get b upon a minus 1 is greater than log b minus log a, and now similarly c is less than b implies 1 upon c is greater than 1 upon b, इनइक्वालिटी चेंज होणार आहे. ओके, रेसिप्रोकल घेतल्यामुळे. आणि मग याच्यामध्ये 1 upon c त्याची व्हॅल्यू आहे का log b minus log a डिवाइडेड बाय b minus a, जी की आपल्या इक्वेशन स्टार मध्ये मिळालेली आहे, याला मी म्हणतो इक्वेशन 1. आणि हा काय होणार आहे, हा ग्रेटर दॅन 1 upon b होणार आहे. So this is greater than 1 upon b, and now after simplification we get log b minus log a. Shift this b minus a toward right side, so this is greater than b minus a divided by b, and therefore log b minus log a is greater than, dividing separately by b we get 1 minus a upon b, and now this is our equation number 2. Okay, so in that way from equation 1 and 2, we get required result. So log b minus log a is less than this, and log b minus log a is greater than, so 1 minus a upon b, which is less than log b minus log a, and this log a b minus log a is less than b upon a minus 1, b upon a minus 1. In that way we get required result 1 minus a upon b is less than log b minus log a, which is less than b upon a minus 1. Hence the proof. या पद्धतीने इनइक्वालिटी जे आहे ते आपण इझिली प्रूव्ह करू शकतो युजिंग लॅग्रांजेस मीन व्हॅल्यू थिअरम. थोड्या कंडिशन्स तुम्हाला माहित पाहिजेत. रेसिप्रोकल घेतल्यानंतर इनइक्वालिटी चेंज होते. ओके, तर ते थोडं माहित असल्यानंतर तुम्ही इझिली हे करू शकता, काय अडचण येणार नाही. व्यवस्थित बघून घ्या. आय हॅव गिवन वन एक्झाम्पल फॉर होमवर्क ऑन द सेम, दॅट मीन्स ऑन inequality using Lagrange's mean value theorem. So example is that prove that if a is less than 1, b is less than 1 and a is less than b, then b minus a upon root 1 minus a square is less than sin inverse b minus sin inverse a is less than b minus a upon root 1 minus b square. Obviously here our f of x is sin inverse x, because middle function is a function of sin inverse. So that's why f of x becomes sin inverse x. Differentiate this with respect to x. That means derivative of sin inverse x is 1 upon under root 1 minus x square. Okay. And by replacing in this function x by c, we get 1 upon root 1 minus c square. And now, we know that by Lagrange's theorem, there exists c in between a and b which satisfies given condition. So take a is less than c is less than b. Now squaring this, we get a square is less than c square is less than b square. And now we require the negative sign for ABC as per our statement. Okay, so change the sign of this equation. After changing the sign, inequality will change. So instead of greater than, less than, this will become greater than, greater than. Now add 1 in throughout 1 add करा याच्यामध्ये. इनइक्वालिटी चेंज होणार नाही. त्याच्यानंतर त्याचा स्क्वेअर रूट घ्या, कारण आपल्या रिक्वायरमेंट मध्ये स्क्वेअर रूट दिसतोय आपल्याला. स्क्वेअर रूट घेतला, त्याच्यानंतर आपल्याला ते रेसिप्रोकलला डिनॉमिनेटरला हवा आहे, म्हणजे याचा रेसिप्रोकल घ्यावा लागेल. रेसिप्रोकल घेतल्यानंतर मात्र इनइक्वालिटी चेंज होईल. या पद्धतीने लेस दॅन ग्रेटर दॅन होईल. आणि मग इथं फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे, याची व्हॅल्यू आपल्याला पुट करायची, जी की लॅग्रांजेस थिअरम यूज करून आपल्याला मिळालेली होती. आणि मग त्याच्यामध्ये जे काय इक्वेशन येईल, त्याच्यामध्ये डिवायडेड बाय काहीतरी आलेलं असणार आहे, ते फक्त तुम्हाला शिफ्ट करायचं आहे. ऑब्विसली ते b मायनस एच असणार आहे, ते शिफ्ट केल्यानंतर हे फंक्शन आपल्याला मिळून जाईल. ओके, या पद्धतीने अगदी इझिली हे एक्झाम्पल आपण सोडवू शकतो. ओके, थँक्यू.